yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear participants. Welcome to this session of Quran for Ramadan. Today we'll be finishing off the remaining verses of Surah Bani Isra'il, and you can see that how they have beautifully encompassed the teachings of Islam, especially the moral teachings. And if you count these directives as we near the end of this passage, you'll find them that they are exactly 10 in number. And that is why scholars have also called this passage to be the 10 commandments of the Quran. We know the 10 commandments of the Torah, the way they have been given, although they are different from the commandments that the Quran is given. There are some common elements also, but you'll see that this is beautifully summed up as the 10 commandments of the Quran, and they are like a moral code which the Quran has given us. And if we are able to follow this moral code, it will be something that will make us conform to the moral standards which God wants us to profess. So I'm just going to share my screen with you, and we'll then study these verses, the ones that remain. So they start off with this verse. This is verse 33 to be precise. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Do not wrongfully kill any person whose life
or held sacred by God, that he who is slain unjustly, we have heir the authority. Then he should not exceed limits in killing because he has been helped. Do not even go near the wealth of an orphan except in a goodly way until he reaches maturity. And keep your promises because you shall be held accountable for promises. Give full measure when you measure, and weigh with correct scales. This is better and fairer as far as the consequences are concerned. Do not go after what you know not, because eyes, ears, and heart, all of them shall be questioned. And do not walk arrogantly on the earth, because neither can you split apart the earth, nor can you reach the height of the mountains. The evil of each of these things to your Lord is very displeasing. Viewers, this set of directives starts off with the prohibition to kill anyone, and that is precisely what is mentioned, that if you kill someone, then this is a heinous crime. At other instances, the Quran has said that a person who deliberately kills a person, then his fate, unless he is forgiven, will be that he'll reside in hell eternally. And the life of a person is something that hell's sanctity, it is sacred, and one cannot in any way take that life, except, of course, if the person himself is guilty of killing someone or spreading anarchy in the land. So these are the only two areas or the only two pretexts on which the life of a person can be taken. That is, if he is guilty of killing someone, or if he is guilty of spreading anarchy or disorder in the land, which, of course, in the terms of the Quran is called fasad fil ard. These are the only two pretexts. Other than that, capital punishment cannot be given. And also, this is something that has to be given by the state. So, of course, Surah Bani Isra'il being a Meccan surah in which the state had yet to be formed. So, in those instances, in a tribal society, the heirs of the slain person were given this authority to take revenge. But in a properly instituted Islamic state, the way, of course, things were in Medina, and ever since that time, taking the life of someone or punishing someone through capital punishment is only the prerogative of the state. No person can take the law in his or her own hands in any way. Any such instance of murder has to be reported to the society, to the law authorities, and then the law shall take its place, and it shall take its course, and then things shall move ahead. No one has the right, except, of course, the state itself, to take the life of any person. It is the state authority which has been invested with this right. And also in this regard, there's a common misconception in which it is thought that if the slain person's heirs, they forgive the person who had actually killed the person, then that is sufficient for to forgive them. So this is not true. As far as a murder is concerned, is against the society as well. So the government has also to be convinced that, well, if you are forgiving someone, then this is something that is absolutely in their knowledge and with their consent as well. So the consent of both the state authorities and the heirs of the slain is required if you have to forgive someone, because the murder itself is not just against the family of the deceased or the slain person, but against the society as well. It's a public offense. So therefore, we have to understand that this is it's a public law, and it cannot be breached in any way. And we find today that honor killings, the way they are done, of course, they are absolutely abhorring, absolutely detestable. But once they are done, what happens is that if the daughter is killed by the father, then normally the heirs forgive. What happens is that they already have this consent of the heirs that if I kill my daughter because of some reason that has led the husband to or the father to kill a daughter because of maybe marrying from her own will or eloping with someone, then they already plan this, that if I kill my daughter, then the heirs will forgive me. So this is something which is absolutely not allowed. It happens in so many countries in Pakistan still, but they have to understand that it is not just the forgiveness of the heirs of the slain person which is required, the consent of the government is also required, and such criminals cannot be allowed to go scot-free. So we have to understand that as far as the Quran is concerned, capital punishment, as you can clearly see, is the responsibility of the state and can only and only be given in two instances. One, that a person is guilty of killing someone, and other, that if he is guilty of or she is guilty of disorder or anarchy in the land, which means that he or she creates a law and order situation.
And then the next thing which is mentioned is وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, which means that do not even go near the wealth of an orphan except in a goodly way until he reaches maturity. Now, this again is something that had happened a lot in the times of the Prophet, and of course, it keeps on happening in later periods also. Because of wars, there would be a lot of orphans and there would be a lot of widows. So the Quran has said at other instances that if you would like to be guardians of an orphan, that is fine. But if you marry the mothers of an orphan, this is even better, because there's no better a guardian, there's no better a interest watcher than the mother herself. And in that case, if you become guardians of the wealth of orphan, then for people who are in need, the Quran says that they can use this money. They can also cater for the needs of the orphan, and if that requires some expenditure of your own, then that can be done. But it should not be the case that you consume the wealth of an orphan thinking that he is going to soon reach maturity and then you'll have to return this wealth. So that should not be the case. And in fact, the Quran urges people or guardians who are rich and affluent that they should not even touch the money of the orphans. Only guardians who are in need, and that need too is related to the upkeep and upbringing of the orphan, should they tamper with the wealth or consume the wealth. So the point here that is being made is that an orphan is the weakest, or orphans are one of the weakest sections of the society. And for them, it is essential that people should come forward, do their best to cater for them. Of course, in today's world, we have orphanages, we have government-sponsored orphanages, we have private orphanages. So this, of course, is a very noble gesture, but this was not the case in the times of the Prophet. So individual families and individual guardians would come up and take care of orphans. And that is why it is specially said that when you're treating an orphan, you have to treat his wealth or her wealth to be a trust, and in no way should it be consumed in a way that you think that as soon as the child is going to get mature, since you have to return the money to that child once again, so it's better to consume it as before that even happens. So this would be a very bad example and something which the Quran in no way allows. And then the next thing which is mentioned is that "Awful bil ahd, innal ahda kana mas'ula," which means that keep your promises. Keep your promises, because you shall be held accountable for promises. Once again, something that is a very simple thing. I mean, who would say that keeping a promise is not the right way to go about? We have to keep our promises. We have to honor our word, come what may. And if in this regard there is something that we are not able to do so, maybe we fall short, or there could be some reason because of which we are not able to fulfill our promise, then we have to apologize. We have to make up for that, atone for that in any way possible. And also, very important is that at the time of making a commitment, at the time of making a promise, we should be sure or reasonably sure that we will be able to fulfill it. Because we see today in today's world, many promises are being made when at the time of being made, a person knows that I'll not be able to honor it. I mean, a person very clearly knows that he or she would not be able to honor it, but they still go ahead and make a promise. So that is again something that is unbecoming. Keeping a word and giving your word is something that has to be done at all cost, even at times. I mean, it's something that you have to pay a heavy cost for that, but you must fulfill your word. And if for some reason you fall short, if for some reason which is justifiable, you're not able to do so, then as I said, that you have to make up for that and you must atone for that. So as far as the Quran is concerned, it lays great stress on fulfilling the promises, and it says that actually the Sharia itself, God's Sharia itself, is a promise. So when we fulfill our Sharia, when we fulfill our duties, we are actually following the Sharia of God. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. Give full measure when you measure, and weigh with correct scales. This is better and fairer as far as the consequences are concerned. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. So measuring and weighing accurately, this is something which is stressed by Quran. The reason being, of course, there is a general trend today as well, but in the time of the Arabs, marketing and market value would hold a lot of importance. So people who would be going to the market, they would be either weighing something or measuring something, and things would often be sold in kind, and there was little cash involved. So a lot of things would depend on how you weigh something and how you measure something. So that is why it is clearly said that you must not in any way be dishonest in weighing and in measuring things. Whatever you measure and weigh should be played in full scale.
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. So do not go after what you know not, because eyes, ears, and heart, all of them shall be questioned. Again, something which has to be at all times upheld, that we should not go after things that we do not know. Passing on not news which is hearsay, something that we are not fully confident about, comes the most under this verse. Similarly, not investigating facts and just reporting them is something again which is unbecoming. Indulging in gossip, again, is something that should be avoided. Blaming someone wrongly, that is also something which the Quran actually refers to by saying, La takfu ma laysa laka bihi ilm. And when people actually indulge in hearsay, the Quran says that this is itself a great sin. So the Prophet, peace be upon him, is reported to have said, "Kafa bil mare kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a," that it is sufficient for a person to be called a liar if he keeps reporting things that he hears without investigating. So, this is how the Prophet has clearly warned that we should not indulge in gossip and do not report things that we are not sure of. And if we do that, we have to realize that each of our faculties will be held accountable on the day of judgment in the sam'a wal basara wal fu'ad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Each of them will be held accountable. And remember, the accountability of God is something that is going to take into account our own intentions and the way those intentions actually affected not only our own dealings, but the dealings of people who are around us. And finally, what is mentioned is وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. And do not walk arrogantly on the earth, because neither can you split apart the earth, nor can you reach the height of the mountains. So arrogance is something that is detestable. We all know that. It was arrogance that had instigated Satan to actually disobey the Almighty. It is arrogance, and it was arrogance which had actually stopped the people of the book of the times of the Prophet and the idolaters to accept a prophet of God. Out of arrogance, they did not accept him. We know that the people of the book of the prophet's times, they were fully aware that the last prophet was going to come amongst the Ishmaelites, and they were actually, a promise was taken for them that when the last messenger would appear, then, as the Quran says, Azzaruhu wa Nasaruhu, that they would respect him and they would at the same time support him and profess faith in him. But it was this arrogance that did not let them do so, because they thought that they would not commit to a prophet who is outside of their own ancestry. And this is something that took the better of them. And ultimately, they ended up deliberately denying the prophet. So this arrogance is something that is still found. It can still, cause havoc. And it's still something that we have to reckon with. And there are subtle forms of arrogance and there are very blatant forms of arrogance. But come what may, arrogance is something that has to be really checked. We must always try to be humble, down to earth, because humility is one of the biggest assets of humanity. And if you are not humble, then you are trying to imitate God, because only God has the right to feel superior and to express that superiority. But when we express our superiority, then we are trying to partake in the attributes of God. So with this, we come to an end to today's session and also to the passage of Bani Isra'il, the Surah Bani Isra'il, and we are now open to questions. Assalamu alaikum, Dr. Saleem. This was a wonderful session. Just a few house rules. Please make sure that you begin with questions pertaining to the passage we've just read, and then we'll open the forum for open questions if we have time. I do not see any raised hands right now. If anybody has any questions, Imran Khan, please unmute your mic and ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह तौर पे फरमाया कि जो कोई किसी मुसलमान को अमदन कत्ल करेगा तो उसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और उस पर खुदा का गज़ब और उसकी लानत, और अल्लाह उसके लिए एक अज़ाब अजीम तैयार कर रखा है। तो मेरा सवाल इसी आयत से और दोनों आयतों के रिलेशनशिप में, कि हमारे यहाँ आप देखते हैं कि गलिबन आप बनी इसराइल की बजाय सूरह निसा की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, इसका लिंकेज उसके साथ कि अमदन कत्ल के ऊपर तो जहन्नम है, और वो मुसलमानों के लिए भी है। वो ये चीज़ हमारे माशरे में बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये जहन्नम जो है ये उनके लिए, कुफार के लिए नहीं, मुसलमानों को भी मिलेगी अगर हमने अमदन किसी मुसलमान को कत्ल किया। इस पे हमारी सोसाइटी में काफ़ी मेरे ख्याल से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग समझते हैं खून बहा दे दिया तो बचत हो जाएगी। प्रोबेबली इट इज़ नॉट लाइक, एम आई राइट और रॉन्ग? थैंक यू। नहीं, देखिए, वो खून बहा दे के बचत होना तो दुनिया का ताल्लुक है। वो दुनिया की सजा से आपकी बचत हो सकती है, उखरवी सजा से तो आपकी बचत फिर भी नहीं हो सकती अगर आपने जानते बूझते कत्ल किया है। तो जानते बूझते कत्ल की जो सजा है, दुनियावी सजा अलग है और उखरवी सजा अलग है।
دنیا میں اگر آپ نے خون بہا دے دیا یا معافی نامہ ہو گیا، راضی نامہ ہو گیا، وہ ایک الگ سچویشن ہے، وہ تو دنیا میں آپ کو امان ملے گی، لیکن وہ اللہ کے آگے امان آپ کو نہیں ملے گی. اس وجہ سے یہ قتل جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. یعنی سورہ فرقان میں یہ بتا دیا وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن بٹوین اینی مذہب، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمان، بلکہ وہاں یہ کہا گیا کہ آپ کسی کو بھی جان کو بھی قتل کریں گے تو آپ یخلد فیہ مہانا، آپ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. تو وہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ چاہے غیر مسلم کو آپ قتل کریں چاہے آپ مسلمان کو قتل کریں، آپ کو اگر معافی آپ کی اس بندے نے آخرت میں نہ کی اور یہ جانتے بوجھتے آپ کا معاملہ رہا تو پھر ابدی جہنم کو آپ فیس کریں گے. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. شبنم پلیز اپنا سوال کر لیجیے آپ. جی تھینک یو سر. یہ اسی قتل کی سزا سے ریلیٹڈ ہی بات ہے. سر آپ جسے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھی آخرت میں اس کو جسے مرڈر کیا گیا اس کو بھی معاف کرنا ہوگا، اور سر ہمیں جو قرآن سے ہی جو ہمیں قیامت کا نقشہ ملتا ہے کہ اس میں تو کوئی کسی کو نہیں اس ٹائم، مطلب اپنے امیڈیٹ آپ کے ریلیشن شپس بھی آپ کو اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ معاف کریں یا کچھ. تو سر اب اگر کوئی بہت دل سے معافی مانگتا ہے، بہت توبہ کرتا ہے، تو سر وہ تو پوزیشن میں اس نے تو معاف نہیں کرنا آخرت میں، تو سر پھر کیا ہوگا؟ یہ غلط فہمی ہے ہمیں، ایسی تو بات نہیں ہے، وہ دو باتیں آپ ملا رہی ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، وہ حساب کتاب کے ٹائم کی بات ہے. اس کے بعد جب حساب کتاب ایک انسان کا ہو جائے گا اور اکاؤنٹ سیٹل ہو رہے ہوں گے تو پھر یہ موقع دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کسی فرد کے خلاف جرم کیا کہ کیا وہ معاف کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرتے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں اتنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ یہ معافی کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ ایک خاص دیکھیں نا، ایک مختلف فیزز میں سارا کام ہو رہا ہوگا. تو پہلے فیز کی بات ہے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سب کو اپنی پڑی ہوگی، تو جب یہ ہو جائے گا، اکاؤنٹ سیٹل ہو جائیں گے، تو پھر یہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی جو جن کا آؤٹ اسٹینڈنگ باقی ہے معاملہ ہونا کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب ان کا معاملہ بھی پیش ہوگا. تو وہاں پہ پھر ان کو یہ موقع ہوگا کہ آپ معاف کریں یا نہ معاف کریں. یس سر، Thank you, تھینک یو Dr. سر. Salim. I have a question in the chat. Will law decide someone is creating anarchy or disorder in a society? جی بالکل. اینارکی لا کا یعنی آپ دیکھیں نا، قانون کو ہاتھ میں لینا، جیسے آپ کسی کو ریپ کر رہے ہیں، کسی کو آپ رینسم پہ اغوا کر رہے ہیں، اس طرح کی جو کرائمز ہیں جس میں آپ اصل میں صرف یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کسی چیز کو یو جسٹ ڈس اوبیئنگ سم تھنگ، آپ قانون کو للکار رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ یو ناٹ کمیٹنگ، ایسے سمجھ لیں کہ جیسے چوری جب رابری بن جائے، چوری ہوتی ہے چھپ چھپا کے، رابری ہوتی ہے دن دہاڑے، تو وہاں آپ علل اعلان للکارتے ہیں کہ جی کچھ ہوگا تو دیکھ لیں گے، میں تو یہ کام کرنے جا رہا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں فساد فی الارض، کہ جب آپ قانون کو کی پرواہ کیے بغیر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور یہ بے پرواہ ہو جائیں اسے، یعنی آپ چھپ چھپا کے کوئی جرم نہیں کر رہے بلکہ للکار کے کر رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں فساد فی الارض. Okay. Then there's another question in the chat, Dr. Salim. Can you give an example of what they mean by following someone blindly? فالوئنگ سم ون بلائنڈلی مطلب اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ کسی چیز کو کوشچن کیے بغیر، کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو سلا دیا، اور جو بھی آپ کو کسی نے بتا دیا آپ اس کے پیچھے پر چل پڑے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جی میں فلاں امام کی بات مان رہا ہوں یا فلاں شخص کی بات مان رہا ہوں، حالانکہ میرا اپنا ضمیر اور اپنا دل مطمئن نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایک بڑی پرسنالٹی ہے تو اب میں بلائنڈلی فالو کر رہا ہوں. Okay. عمر خان اپنا سوال کر لیجیے آپ. Assalamu alaikum, sir. You mentioned about, if I'm not mistaken, killing of daughters. They used to kill their daughters. Sir, Yeah. in our current times, maybe that is not really possible, but when daughters are born, they show great Right. dissatisfaction. And اس میں سر بہت کیا اسی زمرے میں آ جاتا ہے کسی حد تک یہ بھی گناہ کہ ہم نہیں، یہ تو ناشکری اس سے کریں؟ بہت بڑی چیز ہے. اور صرف ڈاٹرز نہیں تھا قرآن مجید میں، یہاں تو تھا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو یہ اولاد کے بارے میں ایک رویہ تھا کہ غریب ہو جائیں گے اگر ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوئی ہے. بیٹیوں کو قتل کرنے کے ایک مزید ان کے ہاں یہ تھا کہ بھئی یہ ہمارے پہ بوجھ بنیں گی، ارننگ ہینڈ نہیں ہے، وہ اس کو الگ سے مزید مینشن کیا گیا. ورنہ جنرلی یہ کہا گیا کہ اولاد کو قتل نہ کرو. تو قتل تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ جو ڈسپلیزر پیدا ہونا ہے یہ تو ہمارا ایک کلچرل چیز ہے کہ ہم لڑکی کو ذرا کم تر سمجھتے ہیں، لڑکے کی ہم انتظار میں رہتے ہیں. تو یہ ہماری مینٹل کچھ خرابی ہے اس معاملے میں. اپروچ ہماری یہ ہے کہ ہم ایک جینڈر کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے جینڈر پہ. دیٹ از مور کلچرل. اور بہت سارے کلچرز میں ابھی بھی میل جینڈر کو جب اولاد میں ہوتا ہے تو وہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ they would like a male offspring. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میل آف اسپرنگ کی تلاش میں بہت ساری بیٹیاں پیدا کر دیتے ہیں اور ان کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہوتا.
تو یہ ایک کلچرل اور ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیٹ از ڈفرنٹ فرام کلنگ یور آف اسپرنگ. دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. Salman Aziz, please unmute your mic and ask your question. جی سلمان عزیز کوشچن کر لیجیے آپ. فریزنگ دیکھیں اور اس پہ آپ بلیف کریں. We couldn't hear your question. If you can repeat it, please. Hello, can you hear me? جی we can hear it. آپ بولیے. سر الحمد کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے جیسے مختلف کیا ہوا ہے، شکر کے معنی میں کیا ہوا ہے غامدی صاحب نے، لیکن ویسے جو ہے ہر کسی کی جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ تعریف کے لحاظ سے کیا ہوا ہے، تو اس کی کوئی وجہ سے کائنڈلی. نہیں دیکھیں، تعریف جب آپ کو کسی چیز کی خوبیاں اور کسی کی بلیسنگز پہنچ رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ اصل میں اس کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. تعریف کا جو ورڈ ہے وہ تو براڈ ورڈ ہے، یعنی ہم کے اندر ایک جو لفظ کا کی جو وسعت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی خوبیوں کی وجہ سے اس کو پریز کرتے ہیں. لیکن حمد کا جو اصل معنی ہے وہ یہ کہ وہ خوبیاں اصل میں اس لیے پریز وردی ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو وہ جو پریز آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ پریز نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کسی کی تعریف کر دی کہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، بلکہ وہاں تعریف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے. یعنی آپ وہاں پہ تعریف میں اکنالجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یو آر ایکسپریسنگ یور اکنالجمنٹ کہ بھائی آپ کی خوبیوں سے، آپ کی اچھائیوں سے، آپ کی بلیسنگ سے آئی ایم بینیفٹنگ فرام سم تھنگ. تو یہ اصل میں حمد کی اصل ہے. جب براڈلی اس کا ترجمہ تعریف کر لیا جاتا ہے تو وہاں اصل میں کرنے کو مراد یہی ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن ورڈ تعریف چونکہ ایک براڈلی اصل میں اس مفہوم میں کر لیا جاتا ہے نا کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی نہ کسی پہلو سے کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں یا ان کے لیے ایک بلیسنگ کا باعث ثابت ہو رہے ہیں، ویدر دے ریچ اس اور ناٹ. تو اس وجہ سے آپ اس کو اگر ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو ورڈ ہم بیسکلی اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب وہ جو تعریف کی جا رہی ہے وہ اس اکنالجمنٹ میں کی جا رہی ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ میں آپ سے یہ میں نے پایا ہے، تو میں اب آپ کی تعریف اس پہلو سے کر رہا ہوں کہ آپ کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. تو وہاں تعریف کا ورڈ شکر کے مفہوم میں ہو جاتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. آئی ہیو اے کوئک کویسچن. آپ نے کہا کہ جو 10 کمانڈمنٹس تورا میں یا انجیل میں ہیں وہ اس سے مختلف ہیں اور قرآن بعد میں آیا ہے. آر وی ٹو ازیوم کہ وہ انہوں نے چینج کر دی؟ نہیں دیکھیے، وہ وہاں پہ تو وہ 10 کمانڈمنٹس کہہ کے دی گئی تھیں تورات کے اندر. یہ تو صرف ایک میٹافوریکل چیز ہے کہ جیسے وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں اور بڑے 10 رولز ہیں ویسے ہی یہ 10 رولز قرآن نے بھی دیے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بھی 10 کمانڈمنٹس بین ہی وہ تھیں. یہ صرف ایک فگر آف اسپیچ ہے کہ چونکہ 10 کمانڈمنٹس بڑی مشہور ہو گئی ہیں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ ہیں، تورات میں وہ ہیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ 10 کمانڈمنٹس ان کی تھیں ویسے ہی اسی قسم کی 10 کمانڈمنٹس مسلمانوں کو بھی دی گئی ہیں. اٹس ناٹ مینٹ کہ بھائی کوئی ریویژن ہو گئی ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ صرف ایک انالوجی ڈرا کرنا ہے کہ سملیرٹی کیسی ہے 10 کے ہندسے میں. جی تھینک یو ڈاکٹر سلیم. اکرم بھٹی صاحب پلیز انمیوٹ یور مائک اینڈ آسک یور کویسچن. اکرم بھٹی صاحب آر یو اسٹل دیر؟ شبنم اپنا سوال کر لیجیے. Yes. Okay, go ahead. Ask Shabnam. Yeah, go ahead. Go ahead, Bhatti Saab. Ask your question. Yeah, I have a question unrelated to the subject matter. Can I ask? Yes, you can because yes. Go ahead. Okay. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. Sir, I have a question about Tawbah and Hazrat Adam alayhi salam's response to it. Which I understand, Tawbah means to do astaghfar and promise that I would not do this ever again. Is it correct? جی لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے توبہ کے الفاظ سکھائے تو توبہ کی، تو اگر وہ ممنوعہ شجر والا کانسیپٹ صحیح ہے جو آپ لوگ بتاتے ہیں تو پھر تو وہ ابھی تک ہم کر رہے ہیں، تو اس کس طرح انہوں نے اپنے لیے کی تھی نا، اپنے لیے ان سے جو سرزد ہوا اس کی انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب تو جو کر رہے ہیں وہ تو ان کے اولاد کر رہی ہے نا. یہ حضرت آدم کا جو اپنا اس معاملے میں تجاوز تھا انہوں نے تو اس کی معافی مانگی تھی. وہ اپنی اولاد کی تو معافی نہیں مانگی نا انہوں نے. اولاد تو جو کرے گی تو اس کی سزاوار یا اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. شبنم اپنا سوال کر لیجیے آپ. رائٹ سر، میں کوشچن سے پہلے اسی میں یہ جو آپ نے آنسر کیا ہے سر، وہ اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو منع نہیں کیا نا وہ کھانے سے، اس وقت منع کیا تھا کھانے سے. جی ہاں تو وہاں پہ پابندی لگائی تھی. رائٹ سر. جی میں پوچھ لوں. جی
सर मैं कल नहीं अटेंड कर सकी क्लास। सर वो ये जो पेरेंट्स और बच्चों के राइट्स की बात चल रही, सर मैं थोड़ा सा बता दूं, आई एम नॉट नाइदर ए मदर नॉर ए मदर इन लॉ। तो सर लेकिन जनरली मैं सोसाइटी में देख रही हूँ जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, बेशक वो अब्रॉड भी हैं, सर आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा जो है उनकी वाइफ्स होती हैं, जो बहू होती हैं, दे वांट फुल कंट्रोल ऑफ हर चीज में। और मदर्स बिल्कुल अगर वो बेवा भी हैं वो उनके अकाउंट पे भी कंट्रोल चाहती हैं। और सर ये बात बहुत ज्यादा अब कही जाती है कि पहले लोग सासों से डरते थे, अब बहुओं से डरते हैं। तो सर इसका कुछ बैलेंस हो सकता है? कुछ गाइड करें प्लीज। वो आपने कहा ना कि आई एम नाइदर अ मदर और अ मदर इन लॉ, तो मैं भी कह सकता हूँ कि आई एम नाइदर अ डॉटर और डॉटर इन लॉ। देखें, इसमें तो बैलेंस आपने खुद ही क्रिएट करना है, सोसाइटी ने अवेयरनेस पैदा करनी है। हम लोग कैसे किसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि रिश्तों के अंदर असल चीज़ बैलेंस है, असल चीज़ तवाज़ुन है। ये किसी एक तरफ लुढ़कने के नतीजे में दूसरे का हर्ज हो जाता है, या बहू नाराज़ हो जाती हैं, या सास नाराज़ हो जाती हैं, या खाबन या भाभी नाराज़ हो जाती हैं, नन। तो ये यानी कुछ तो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, यानी इंसान की जो कमज़ोरियाँ हैं। और कुछ ये होता है कि निगलेक्ट या किसी एक की तरफ ज़्यादा मिलान इतना हो जाता है कि दूसरा अपने आप को फिर लेफ्ट आउट फील करता है। तो ये असल में इंसानी रवैये हैं, और इंसानी रवैये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों से मुरक्कब होते हैं। तो इसमें तो असल में मैं जैसे अक्सर ही कहता हूँ कि जो पेरेंटिंग है या ये जो रिश्तेदार के तौर पे बिहेव करना है, ये एक आर्ट है कि आपको एज अ मदर, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, जो आपके रिश्ते हैं उनके बारे में आप फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल करें कि बाप क्या होता है, माँ क्या होती है, रिश्तों का मतलब क्या होता है। वैसे तो कुछ चीज़ें हम नेचुरली जान रहे होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोगों की ग्रूमिंग करें, और फैमिली सिस्टम के नाम अपने करिकुलम के अंदर, जिसमें बताएं कि फैमिली क्या होती है, मियाँ और बीवी के ताल्लुक का क्या मामला है, औलाद के साथ आपका क्या रिश्ता होना चाहिए, आइडियलिज्म का शिकार नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ के क्या मसाइल हैं। रोमांटिसाइज करना एक बिल्कुल और चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आपको जन्नत में मिलेंगी, दुनिया में तो आपको बस गुजारे लायक लोग मिलेंगे। तो ये हकीकत पसंदी को सिखाना रिश्तों के मामले में, आई थिंक इट शुड बी टॉट एज अ सब्जेक्ट इन हाई स्कूल और इन कॉलेजेस, ताकि लोग इससे आशना हों। Thank you, Dr. Saleem. Mishal, please unmute your mic and ask your question. Okay, so I had a question about saying vazu. So when I say my vazu at nighttime and then I Mhm. go to sleep and I wake up for sari and then I want to say fajr, does Mhm. my vazu still count or should I say it again? Well, Do you it again. see, if you are absolutely sure, which we cannot be, that our wuzu did not terminate or did not become invalid during our sleep, so it's like a precautionary measure that we do. Because you see, although sleep does not break your wuzu, but there's a chance, because we are not conscious, that it might have broken, because we might have passed the wind, and so therefore it is recommended that you do your wuzu again. However, there are short sleeps, there are like naps that you take in which you are fully conscious, and you are pretty sure that your wuzu has not broken. You have that feeling. So in such a case, it's not essential to redo your wuzu. Okay, Thank you, thank Doctor. you. Thank you, Dr. Saleem. Nadia, please unmute your mic and ask your question if you have one. Ji, Assalamu alaikum, Dr. Saleem. I'm a student of Dr. Saleem for a long time. I live in US. My quick question to you is, so during Ramadan when we do Quran for our deceased, I don't have a mother. She passed away. If I read Quran for her, so when you say your child is a blessing, or is a good child, what does that mean in Islam? Like three things can benefit you, charity, sadqa Right, jariya, and your kids can also be a sadqa jariya. So right. I just don't have a clarification about that. Can you please So, elaborate on so that? actually, what it means is that whatever a person is going to gain in this world is something that he or she either did himself or herself when either of them were living, or you were a source of something that is going to produce good results or benefits for people after you. For example, if you were a teacher and you passed away, then all your students, as long as they are going to spread the knowledge that you taught them, you're going to earn reward for that. But as for children, especially, so every good act of a child which was taught to that child by the parent, for example, if your parents told you how to, to speak the truth or to do nice deeds. So every time you speak the truth and every time you show honesty, and that honesty and truthfulness was something that was taught to you by your parents. So every time you do that,
that they are going to be rewarded as well, because they are the ones who actually instructed and trained you. And this is the biggest sadqa jariya, that they have passed away, but the legacy that they left behind is being carried on by the children. However, if they never taught you, or maybe something in a very specific way, that you do something on your own and then you ascribe it to your parents, like for example, reading the Quran is a very common thing on behalf of your parents. Now, this practice has no roots in the Quran or in the life of the Prophet. This is a very late practice that has been instituted. So, because now if you're reading the Quran, it is going to benefit you if you follow it. It's not going to be any source of benefit for the deceased. So the deceased is going to benefit from either what he or she did in his life or her life, or what she passed on to either a student or maybe someone else, or maybe to their own children. And as long as they're going to do that, the deceased is going to get the reward. Okay, Thank you. Thank you, Dr. Saleem. I have two raised hands. Can I ask? Please go ahead. Arfa Malik, please unmute your mic and ask your question. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब, जिसने कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, that is perfectly making sense to me. मुझे पूछना था, can we ask for forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala for our deceased parents कि अल्लाह ताला जिस तरह के बिल्कुल ये तो this goes without saying. Asking for forgiveness, I mean for anyone, I mean parents के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दुनिया में जितने भी आप कोई और जानने वाले हैं वो deceased हैं, if you feel like praying for their forgiveness, this is something that I mean you should do. उनका ये हक है हम पे कि हम करें. Thank you, Dr. Saleem. सलमान अजीज साहब, प्लीज अपना सवाल कर लीजिए आप. सर, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि कोई इंसान गुनाह करे और फौरन तौबा करे तो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ है उस तौबा को कबूल करना. तो ये कंट्रडिक्शन है बाकी 3 गुनाह जो बड़े हैं, कत्ल वगैरह, उनके बारे में, या उनको एक्सेप्शन समझा जाए? नहीं, ये अल्लाह ताला ने उन गुनाहों के बारे में कहा है जो उनसे मुतल्लिक हैं. यानी एक गुनाह जो जैसे आप किसी के साथ ज्यादती करें जो अल्लाह ताला के जुमरे में आती है, वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं मैं अपने हिस्से का जो माफ़ी है वो कर दूंगा, लेकिन जो दूसरी हिस्से की माफ़ी है वो तो बाकी रहेगी. देखिए ना, जहाँ पे एक से ज़्यादा फरीक इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ दोनों की माफ़ी ज़रूरी होती है. खुदावंद ताला कहते हैं कि जो मेरे से आपने ऑफेंस कमिट की है मेरे खिलाफ, अगर आप जज्बात में आके आपने गुनाह कर बैठे और फौरन आपको इसका एहसास हो गया और आपने तौबा कर ली, तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे पे ये वाजिब है कि मैं माफ़ कर दूं. ये वो गुनाह हैं जो अल्लाह ताला से मुतल्लिक हैं, या वो ऐसे गुनाह हैं कि जिनके 2 फरीक हैं और एक फरीक बंदा है और एक फरीक खुदा है. खुदा कहता है मैं अपने हिस्से की माफ़ी कर दूंगा, लेकिन अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है तो वो तो एक अलग से ऑफेंस के तौर पे मौजूद है, उसमें उस बंदे का माफ़ करना भी ज़रूरी है. Thank you so much, Dr. Saleem, for a wonderful session and for sharing your wisdom with us. And I'm ending the session now, and inshallah